Okay, so starting with the first page of text in the workbook, groups according to Eric Berne. И давайте начнем с первой страницы нашего раздаточного материала про группы в соответствии с тем, что говорил Эрик Берн. And I need to just mention that because I'm quoting a lot of material that was written a long time ago, И я хочу упомянуть, что поскольку я цитирую большое количество материала, написанного очень давно, it looks like I'm not being very politically correct. может выглядеть так, как будто я недостаточно политически корректна. When Berne was writing, everybody was a man. В те времена, когда писал Берн, речь всегда шла о мужчинах. Yeah, actually, if you read his material, anybody important was male and women only were housewives. Oh, did that work okay? Как-нибудь важен, это обычно мужчины по половой принадлежности, а женщины играют роль домохозяек. So in the text, I've left it when the authors kept on saying he rather than he or she. И вот в тексте я сохранила оригинальный текст, и всегда там говорится «он». Я не стала исправлять это на «он» или «она». Now, he wrote a book which he called Structure and Dynamics of Organizations and Groups. Берн написал книгу под названием «Структура и динамика организаций и групп». And he dedicated it to his sister. И он посвятил эту книгу своей сестре. Because he said that people learn the practical aspects of group dynamics when they're very, very young. Потому что он писал, что люди изучают практические аспекты групповой динамики, когда они очень-очень молоды. It's interesting because elsewhere he's written that two people is not a group. И это интересно, потому что в других местах он писал, что два человека – это не группа. Or more significantly, that a group of two has very different characteristics. И что более важно, что группа из двух человек, у нее совершенно другие характеристики. So it seems as if what he's really meaning is we learn about groups in our family, not just with one sibling. Поэтому, возможно, когда он делал посвящение сестре, он имел в виду семейную группу, а не только сестру. And then in his glossary, he described a group. И в глоссарии он написал группу A social aggregation with an external boundary. Как социальную агрегацию, у которой есть внешняя граница. And at least one internal boundary. И как минимум одна внутренняя граница. So what he was saying is that there are at least two groups of membership of a group. Что он имел в виду, что есть хотя бы два члена группы. There has to be the leadership and the membership. И там должен быть лидер и рядовой член группы. I noticed that he also said that an organization is just a complicated group. Я заметила, что он также говорил, что организация – это просто более усложненная группа. I think most of the organizations I've known are lots and lots and lots of groups all joined together. По моему опыту, большинство организаций – это большое количество групп, объединенных вместе. And he did also say that he was not including groups of two people in what he was writing about. Он также писал о двух группах людей. Now, this book is a bit embarrassing in a way. Эта книга может немного смущать. When I first read it, I realized I could never suggest to a non-TA person that they read that. И я никогда не советую эту книгу тем, кто не изучает транзактный анализ. Because he's based it on going to a séance. Going into
a séance. Science. What A is... séance, talking to the dead people through a medium. How Ученые. did it get translated? Он Elena, how did описывает that? Ученые. Нет, он описывает спиритические сеансы, когда люди разговаривают с потусторонним миром. Okay. So he said he chose that because it wasn't like a normal professional group or a psychotherapy group. И он выбрал эту группу, которая не похожа, вот группу людей на спиритическом сеансе, она не похожа на профессиональную группу, она не похожа на психотерапевтическую группу. But it does mean that it's a bit of a strange way to illustrate his theory. И это немного странный способ иллюстрировать то, о чем он говорит. He was also saying that a lot of what he was writing about applied to organizations. И он говорит, что многое из того, что он пишет, применимо к организациям. But he's only got one chapter in the book about an organization. Но в этой книге всего лишь одна глава, посвященная организациям. And it's really about a psychiatric hospital. И это глава про психиатрическую лечебницу. So if you're like me, in my early TA days, I had a corporate background. И если вы, я, когда начинала изучать транзактный анализ, у меня был корпоративный опыт. There was no way I would want those people in those organizations to know I was using some theory that was all about a séance. И никоим образом я бы не хотела, чтобы корпоративные клиенты знали о таких теориях, которые основаны там на группах, занимающихся спиритическими сеансами. So there's lots of good ideas in the book, but you can't really recommend to a manager that that's how to learn about TA. То есть в этой книге много отличных идей, но вы не можете на полном серьезе рекомендовать ее какому-нибудь менеджеру в корпорации. Now, the first chapter is all about what happened when he went to this séance. Итак, первая глава полностью посвящена тому, что случилось, когда он пошел на спиритический сеанс. So that's where he starts to write about, though, the really useful idea about having a group imago. И там на самом деле описываются очень полезные идеи о групповом имаго. We will look more at group imagos in a moment, but for the moment, I just want to say it's a sort of unconscious image of a group. И мы попозже чуть подробнее исследуем термин групповое имаго, но сейчас я хочу сказать, что это что-то вроде бессознательного представления о группе. Bearing in mind that he said we learn about the dynamics of groups in our families. И если вы будете удержать в уме то, что Берн говорил, мы впервые сталкиваемся в групповой динамике в наших семьях, What that means is when we go into a group, unconsciously, we have an image mentally that it might be like our family of origin. и если мы это помним, что тогда получается, когда мы приходим в группу, мы бессознательно можем ожидать, что эта группа будет по динамике там, чем-то напоминать нашу семью. Even that idea is really useful. И даже вот одна вот эта идея очень полезна. You know, next time you're in a meeting, you look around and you think, how are people behaving in the way they probably did in their family? То есть, когда вы на каком-то совещании, вы можете посмотреть на людей и подумать, как они ведут себя так, и чем это напоминает мне мою семью. How are they looking for who's mummy and who's daddy and who's brothers or sisters? Кто для них в их представлении вот в этой группе мама, кто папа, кто братья, кто сестры? And then you begin to understand quite a lot of what's going on. И тогда вы начинаете многое про участников понимать. Okay, and we'll come back to that and look at it in a bit more detail. Мы вернемся к понятию этому и более детально его рассмотрим. What he then started to write about was how do you get a group together?
О чем он писал далее, это как вы можете собрать группу вместе. So somebody has to organize something, and he called those the external apparatus. Кто-то должен взять на себя организационную часть, и он называет этого кого-то внешним оператором. So you can be thinking about what we're doing now because you're a group. И мы можем подумать о том, что мы делаем с вами сейчас, потому что вы группа. But Elena and other people are the external apparatus because they organize you to be all coming together. Тогда Илина и другие люди становятся по отношению к нашей группе вот этими внешними операторами, потому что они нас организовали как группу. And it gets quite interesting because it gives us a chance to compare working online with what Bern was describing. И вот что интересно, мы сейчас с вами можем сравнить, что происходит онлайн по сравнению с тем, что описывал Берн. Because he talked about how if you do organize a group to come together, you have to think about the venue and the seating. Потому что он писал, что если вы организовываете группу, вам нужно продумать место сбора, нужно продумать там город. And now we have to think, will we use Zoom or will we use a different piece of software? А сейчас нам надо заботиться о том, будем ли мы использовать Zoom или будем ли мы использовать другую программу. And the external apparatus also has to think about who gets allowed to be in the group. Также внешним операторам нужно думать, а кого мы допустим, кому разрешено быть в этой группе. And there's also something that Berna said about sometimes people are more interested in knowing who else will be in the group than they are in what the activity is. Берн также говорил, что для некоторых активностей люди более заинтересованы в том, кто еще будет в группе, чем для других активностей. And that gets quite interesting as well if you think about groups within organizations. И это становится очень интересным, если мы рассматриваем группы в организациях. If you have an organizational background, you'll know that often people go to meetings just to be seen to be at the meeting. Если у вас есть опыт работы в больших организациях, то вы знаете, что иногда люди идут на совещание только чтобы кто-то увидел, что они есть на этом совещании. Yeah, people will look at who's going to that meeting. Oh, I need to be there too. То есть они смотрят на список, смотрят, а кто еще приглашен на это совещание, и говорят, о, хорошо, я тоже там должен быть, раз эти люди там будут. Rather than a more straightforward, logical thing about, do I have anything to contribute or learn about the subject? Хотя было бы более логично подумать, а есть ли мне что сказать на этом совещании, или могу ли я там чему-нибудь научиться. So having talked about or written about how somebody has to be an external apparatus and organize a group, мы будем говорить еще далее о тех, кто является внешними операторами и организовывают группу. Bern then talked about the preliminary phase where the group starts to come together. Берн описывал предварительную фазу, когда группа только собирается вместе. So we start off with social rituals and pastiming. Мы сначала, когда собираемся вместе, у нас есть некие социальные ритуалы и времяпрепровождения. Basically because everybody's coming together and then they're working out who's here and getting to know each other. Это тот момент, когда все заходят в группу и выясняют, кто в ней есть, и стараются узнать друг друга. If we were running this on site rather than online, И если бы мы встретились все физически, а не в онлайне, yeah, some of you would have come earlier than others and then you would have started to talk to one another. кто-то из вас пришел бы раньше других, и вы начали бы говорить друг с другом. When we work online, we tend to move past that one and move on to doing whatever the reason is that we're coming online.
Когда мы встречаемся онлайн, у нас есть тенденция пропустить вот эту стадию и перейти сразу к тому, для чего собрались. But when we're working live on site, as it were, Bern suggested we could draw seating diagrams. Когда мы встречаемся вживую, физически, Берн вообще предполагал, что хорошо бы нарисовать какие-то диаграммы рассадки. We still tend to use this idea in TA exams. И мы все еще используем эту идею, когда проводим экзамен по транзактному анализу. On the basis that a picture is worth 1,000 words. Поскольку картинка стоит 1000 слов, so when you do a diagram like this, you can give somebody a lot of information very easily. Когда вы рисуете такую диаграмму, вы можете легко передать кому-то очень много информации.